Yes, sir. So quick recap on constant volume process. Constant volume process or ki ami etialoke hikilo. Eta to whole first law of thermodynamics ami learn koriswe. First law of thermodynamics is dq equal to kiman tu plus delta w. So this is the general law in differential form. And jodi ami eta processor karone ei law to ami consider koro, say for a process 1-2 Q12 heat transfer during the process 1-2 is equal to change in internal energy during the process 1-2 U2 minus U1 is equal to plus W12 work transfer during the process. So this is the this we have learned so far. This is general, not for any particular process, for any process. This is the first law of thermodynamics. This way we can apply for a process. And also W12 is equal to kiman asile integration of 0 no ami general koi aso etialeke ami general koisu p dv 0 to tumi koisa thike koisa, that is for constant volume process. Etia ami ahisu constant volume process ot ami ki hikisilu work done kiman asile constant volume process. This is for constant volume process or karone moi etia kom constant volume process ot work done kiman asile same W12 equal to kiman etu jodi integrate koro p v2 minus v1 because there is no change in volume, so work done equal to 0. Next change in internal energy kiman paisulu ami mcv t2 minus t1 good mcv t2 minus t1 enike jodi tumalake kwa mukhot koi thaka obhag kora, then it will be very easy for you. Next aru ki paisulu work heat transfer kiman asile constant volume process hole heat transfer mcv t2 minus t1 because constant volume howa karone ami cv hoy goy aru paisulu ami change in enthalpy h1 minus enthalpy equal to mcp t2 minus t1. So this we have learned so far. This is for constant volume process. Aru oporor khini hol that is only general thing. Hey general bostu khini ke ami kot apply korim on different processes, constant volume process. So today we will discuss the work done or internal energy change etc. for constant pressure process. And constant pressure process another name is isobaric process. So constant processor karone let us take one example. Consider a cylinder and a sliding piston with fixed weight. That means within a cylinder there is a piston which can slide. If the pressure changes, then the piston will slide. That means if pressure is more, then piston will go outside, and if the pressure is low inside the cylinder, then piston will come inside the cylinder. Suppose this is a cylinder. Okay, so within this cylinder there is one piston with fixed weight. So this is piston, sliding piston, you remember, and this is a weight for which a particular weight is applied downward, and there is some gas inside the cylinder. Now if this is in an equilibrium state because the pressure inside which is P, so P mane ako F hobo force, so W equal to F hoy ase at present, so that is why it is in an equilibrium position. Now if we heat this gas, that means if we add Q amount of heat, then what will happen? Ki hobo? Heat hole temperature increase hobo. Temperature increase hole ki hobo? Volume in pressure increase hobo try koribo. Pressure increase hole a W equal to F hoy thakibo jano. F hoy na thake F2 A2 besi hobo. So the piston will go up. That means there is a change of state due to increase in pressure inside the cylinder. The reason for this increase is heat addition. So because of the heat addition, what has happened? Temperature increases,
pressure increases, and that will push the piston upward, and that will again come into the equilibrium state 2, from state 1 to state 2 set. So there is a change of state, or we can say it's a process. And if it is a process, then it is what type of process? Because this weight is fixed. Jetiai bhitorat pressure increase hobo khojibo, slight increase hole, it will push upward. So that way the piston, the pressure is same. It will always remain same. So that is why it is called constant pressure process. Constant pressure process ki uporor pora G2 force theli ase W, that is fixed. That means inside duita balance ot ase bhitorot jiman uporor pora jiman jorot thelise upor tolor pora himane jorot thelise. That means balance hoy ase, equilibrium hoy thakibo. Any moment it will be in equilibrium because the piston can slide. And this can be represented by a PV diagram. Just imagine what will happen in a PV diagram. Heating korile ki hobo? Jikono heating jodi ami koru, that it will go from state 1 to state 2, and this is a change of state. Change of state is a process. 1 or 2 loke jaute ki constant ase? Pressure equal to constant. So this is a constant pressure heat addition boli kobo parba. Heat is added at constant pressure. So ki hobo? আমি কব পাৰো ভলিউম কি হৈছে, ভলিউম কিমানৰ পৰা কিমানলৈ চেঞ্জ হৈছে, PV2 লৈকে চেঞ্জ হৈছে, কিমানৰ পৰা from V1 to P2. প্ৰেছাৰ কিমানলৈকে চেঞ্জ হৈছে, P1 ৰ পৰা P2 লৈকে, but P1 equal to P2. Then that is why it is a constant pressure process. Similarly, আমি যদি প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰো, কি হ'ব? হিটিং কৰিলে কি হ'ব? গেছটো ভিতৰত, ইয়াত থকা ভিতৰৰ গেছটো কি হ'ব? হিট কৰিলে টেম্পাৰেচাৰ কি হ'ব? Pressure to ekke thakibo boli ami koi lolo. Temperature increase graph to kenekwa hobo? Pressure temperature pressure ekke thakile temperature increase hole 1 or pora 2 loi increase hoise. So in this case also this is temperature T1 and this is temperature T2, and pressure remain constant P1 equal to P2. So this way we can represent the pressure and volume, and also pressure and temperature in a constant pressure or isobaric process. So let's see. So ami etilage ki palo, applying gas law, or we can directly say Searle's law. Why Searle's law? Because at constant pressure volume is directly proportional to the temperature. That is Searle's law. So initially we start with general gas law. Ultimately we get the Searle's law. V2 by T2 is equal to V1 by T1. This is Searle's law. Right? V is directly proportional to T. Pressure jodi constant thake. Aru yar pora ami ki uliabo paro? Etia ami, this is Searle's law. Constant pressure processor karne ki law apply hobo? Searle's law application hoise. Searle's law thoka jikono processor ami ki boli kom? Constant pressure process. So let's see what is work done by the gas W12. Ki hobo W12? Hobo ne etu? General law delta W work done equal to PdV. Work done is always PdV. Ami 1 or 2 loi gosu, so we integrate from 1 to 2, and that way ami etia work done to 1 to de represent korisu P(V2) minus V1. So work done keman palo? P2V2 minus P1 V1. Yes sir. Okay. আচ্ছা এটুক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো? যোৱাকালি আমি এটু ডিসকাস কৰিছো P2 V2 ইকুৱেল টু কিমান? গেছ ল MR T2 P1 V1 ইকুৱেল টু কিমান? MR T1. গতিকে এই কোৱেশ্চনটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো, MR যদি কমন লওঁ T2 minus T1 হবনে? That is work done during a constant pressure process.
So constant volume process of work is not done because there is no movement. But in constant pressure process, the piston moves, and movement means mechanical work, and that is equal to mRT2 minus T1. Our pressure or volume likhim P2 V2 minus P1 for a process 1 2. Okay. And now change in internal energy formula monot ase du equal to mcv dt. Gotike ki hobo integration kora from 1 to 2 processor karone mcv dt. Mcv is constant. Integration of dt from 1 to 2, and we can write mcv t2 minus t1. Aru agote moi kohisilu in change in internal energy is a function of temperature, and it is always mcv dt t2 minus t1 the process to 1 to 5. Okay, mcv internal energy g process ei nohok, it will be formula will be same. hoise etialeke ami baitu palu. Now heat transfer or karone we will apply first law of thermodynamics. First law of thermodynamics apply korim. Gotike yat ami ki pam jodi ami integration koro from 1 to 2 ki pam saba 1 to 2 leke right side ot ami likhim heat transfer during the process 1 to is equal to change in internal energy during the process 1 to u2 minus u1 plus etu ki hobo integration from 1 to 2 p dv. Alop agote work done ami already pai ahisu, but etu kami likhibo paru mcv etu paisu t2 minus t1 plus work done keman paisilu monot ase ne? Acha moi good mr t2 minus t1 good. So ei duita te t2 minus t1 at the same time m common ase m t2 minus t1 gotike bracket ot ki thakibo cv plus r. Etia monot ase ne cv plus r equal to kiman asile? monot ase cp minus cv r asile. So gotike cv plus r equal to kiman hobo cp. So this is equal to m t2 minus t1 equal to cp. Take rearrange kori likhim ami m cp t2 minus t1. Okay, so that is heat transfer during a constant pressure process. Finally ki palo ami this one hobone heat transfer constant volume or processor karone ki asile ebar jodi monot pelaiso auraiso mcv t2 minus t1 constant pressure processor karone mcp t2 minus t1. Now we will find out the change in enthalpy dh. So formula ki hobo dh or formula ki asil agote tomaloke koi ahisa dh equal to du plus pdv dpp aru etuk jodi ami integration koru ki pam h2 minus h1 ha tomaloke mathematics ot kora simple integration korisu, and this is u2 minus u1 aru etu ki hoy goi pdv to korile ki hobo p v2 minus v1, or better you can directly write p2 v2 p2 v2 likhibo para p jehetu constant p v2 minus p v1 likhibo para. p2 v2 likhile hobo eko problem nai. Ami etur dara etu bujaisu p2 equal to p and p1 is equal to p. Okay, ঠিক আছে তোমালোকে p2 v2 লিখিব খুজিছা p2 p1 v1 আমি লিখিছো ঠিক আছে p1 v1 এটো. So etu hol mcp cv t2 minus t1 ekekhini kothai ami kori aisu, aru etuk jodi ami koru alop agote korisu m r t2 minus t1 aru etu korile ki pam ei duita plus korile simplify korile ei agot jitu korisu hite pam na nai etu jitu eke asile. So etu jodi ami koru ami ki pam mcp t2 minus t1 hoy.
So for constant pressure process also we have find out all the terms. Key work done, heat in change in internal energy, heat transferred, and change in enthalpy. Let's recap what we have learned so far. Aji class ami ki palo for constant volume process, sorry, constant pressure process or karne koba. Question number 1 ki work done kiman? Integration of PdV, and that is equal to P2 V2 minus P1 V1, and that is equal to MR T2 minus T1. Work done during a constant pressure process. Next ahile change in internal energy. Change in internal energy etu to pariba koasun. MCP T2 minus T1. MCP na hoy ha, MCV. P কৈছা নেকি তুমি আৰু তাৰ পিছত আহিলে কি কৰিম আমি heat transfer during the process 1 2 কিমান this is MCP T2 minus T1 then again change in enthalpy H2 minus H1 কিমান আগৰ নিচিনা একে হ'ব MCP T2 minus T1 so আজি আমি constant pressure process কাৰণে এখিনি কৰিলো দেখা so last class আমি constant volume process কৰিলো আজি আমি constant pressure process কৰিলো আৰু এটা process আছে এটা নাম কোৱাচোন আৰু কি process আছে constant volume গল constant pressure গল আৰু constant কিবা এটা কোৱা yes temperature good so temperature so there is another process that is called the constant temperature process aru take koa hoy isothermal iso means same thermal means temperature so same temperature process or constant temperature process is called isothermal process so same equation e ami use korim protome work done uliam just diagram to chua pv diagram ot ami ki korisu said the process is 1 2 1 or 2 লৈ গৈছে আৰু pv equal to constant what is this এটো কি বস্তু হয়নে Boyle's law আছিল না নাই Boyle's law at constant temperature pressure is inversely proportional to volume and simplifying it we can write pv is equal to constant so this gives us a curve which is hyperbola a curve to all hyperbola curve boli koy paisa tomalage direct mathematics so that is why this process is also called hyperbolic process ki naam constant pressure process kobo pariu isothermal process kobo paro ba hyperbolic kobo paro because of the curve involved so what happened in the process 1 2 say this is a key process temperature eke ase press 1 or 2 loi jaute ki komise ba ki badhise pressure komise ne badhise pressure komise from P1 to P2 pressure komise volume komise ne badhise badhise eta relation ki ase dekhisa na if pressure decreases volume increases ultimately constant thakibo lagibo noy pv equal to constant if pressure increases volume will decrease so this is the law there is a relation pressure and volume or inversely eta komile eta bahibo because temperature remain constant temperature badha nai now let's find out the work done during this process pv equal to p1 v1 enake likhibo paru na ami so p and v এই দুটা হল variable পাইছিলা তোমালকে sense value to sense হয় কিন্তু ধৰি ললো p1 আৰু v1 তো এটা constant কিবা এটা value এই one state এটা হক বা যিকোনো state এটা হক one state to value so ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো p equal to কিমান হ'ব p1 v1 into 1 by v হবনে বাৰু এটো
হয় না p equal to মান p equal to p1 v1 into 1 by v, that means p1 v1 divided by v. Variable কৰিছো মানে এই ইকুৱেশ্যনটোত সবা এই ইকুৱেশ্যনটোত v is variable আমি ৰাখিম, p ও variable 1 ৰ পৰা 2 যাওতে কি চেঞ্জ হয়, প্ৰেছাৰো চেঞ্জ হয়, ভলিউমো চেঞ্জ হয়, কিন্তু pv ত আমি দুটা ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব নোৱাৰো। আমি ইন্টিগ্ৰেশন জানো, আমি পাইছিলো x dx, এটো ইন্টিগ্ৰেশন কৰিব পাৰো, ইন্টিগ্ৰেশন আমি 1 by x dx কৰিব পাৰো, কিন্তু ধৰা ইন্টিগ্ৰেশন আছে x আৰু dy, পাৰিম জানো কৰিব ইন্টিগ্ৰেশন অফ x dy, দুটা বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েবল হয়, এটা ভেৰিয়েবল লাগিব। গতিকে বাই পুটিং দ্য ভ্যালু অফ p ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ ইকুৱেশ্যন w12 কি হ'ব, ইন্টিগ্ৰেশন from 1 to 2 p ঠাইত লিখা p1 v1 into 1 by v and dv to আছে already। মই অলপ আগতে কলো what is p1, p is variable, v is also variable, but p1 v1 both are not variable at a particular value at state 1, এক নম্বৰ state of থাকোতে তাৰ যিটো value, so it has a value, so you write p1 v1 to যেটো কনস্ট্যান্ট হয় আমি ইন্টিগ্ৰেশনত বাহিৰত উলিয়াই লৈ আহিব পাৰো, আৰু ইন্টিগ্ৰেশন from 1 to 2 আমি কি কৰিম dv by v। পাইছা বুজি? এটা তোমালোকে কোৱা ইন্টিগ্ৰেশন অফ 1 by x কি পাইছিলা, 1 by x dx কি হয়? log x। গুড। log to the base কি হয় e, log to the base e, আৰু কি হ'ব v2 ৰবা এক মিনিট, v log x মানে হল log v from 2 to 1, limit is from 2 to 1, এটোকে আমি লিখিব পাৰো p1 v1 log to the base e v2 divided by v1, so finally we get this equation। মনত ৰাখিবা এই লগটোৰ যেটো বেস e exponential e v2 by v1। now to the base 10 যদি আমি কৰো কি হ'ব এইটো ইকুৱেশ্যন, we have to multiply by 2.3, now it will be p1 v1, এবাৰ আমি log to the base 10 লিখিব পাৰো, and that is equal to v2 by v1। এটো বুজি পাইছা নহয়? আৰু জেনাৰেলি আমি বেস যদি 10 হয় আমি একো নিলিখিলেও চলে, সিম্পলি আমি log লিখিব পাৰো, log v2 by v1, e বেসত আমি e লিখো, আৰু you can write ln মানেও log to the base e, আৰু যদি log লিখো আমি e লিখিব লাগিব, so log to the base e is equal to আমি লিখিব পাৰো ln, simply ln লিখিলে log to the base e বুজায়, আৰু simply log লিখিলে it represents the base is 10, log to the base e। এতিয়া চাবা v2 আৰু v1 এই বস্তু দুটা কি বস্তু বাৰু, এই pv ডায়াগ্ৰামত চোৱা, প্ৰসেস 1 ৰ পৰা 2 লৈ যাওতে কি ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু কি ডিক্ৰিজ হৈছে, decrease হৈছে, volume increase হৈছে, volume increase হৈছে, decrease হৈছে, হেনেকুৱা প্ৰসেসক কি বুলি কয়, যেটো কামত এটা গ্যাসৰ প্ৰেসাৰ ডিক্ৰিজ হৈছে আৰু ভলিউম ইনক্ৰিজ হৈছে, হেতু কাম কি বুলি কওঁ, জেনাৰেলি কি হোৱা বুলি কওঁ, জাস্ট ট্রাই কৰা, আছে তোমালোকৰ মনতে আছে ওয়ার্ডটো, মানে আহা নাই হয়তো, কিবা এটা বস্তু এয়ার বা গ্যাস এটাক যদি আমি ঠেলি লৈ গৈ কম জায়গাত ৰাখো হেতু কি বুলি কয়, compressed। গুড। আৰু অপোজিটটো কি কয় যদি ভলিউমটো বাঢ়ি যায়, এক্সপানশন। গতিকে প্ৰসেস 1 2 কি বুজাইছে, it's an expansion বুজাইছে, this is an expansion process, sorry, so 1 ৰ পৰা 2 লৈ যাওতে যে এক্সপানশন হৈছে, so v2 by v1 ক আমি r e d ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম,
Now RE is called the key ratio. It is बहुत important term ha. Key ratio कम आमी key ratio कम नाम दिया तुम लोगे expansion होइसे तरने expansion ratio नाम दिया expansion ratio. V2 by V1 is expansion ratio. যদি process to compression hol hoy 2 r pora 1 loi gol hoy tetia tak ami kolo hoy compression ratio. Ar monot rakhiba compression ratio C or C is equal to same V2 by V1 etor khetrot higher volume divided by lower volume hoday it may be compression ratio, it may be expansion ratio, but higher volume divided by lower volume. Only thing naam to hobo expansion jodi hoy expansion ratio, compression jodi hoy compression ratio. Gotike finally ami ki likhibo paro W1 to ami ki palo 2.3 P1 V1 log of RE. Expansion processor karone RE hobo aru compression processor karone RC hobo. This is for expansion. Compression karone ki hobo 2.3 P1 V1 log of RC. Eto hol kar karone ki processor karone compression processor karone. Expansion is work done by the system, compression or work done on the system. Eta positive hole eta negative thore. So we have find out work done. All of belek paiso ami etialeke jiman pai hasu tat koi karon eta to constant volume process asil tat work done nohoi. Second to constant pressure process asil tat simply P2 V2 minus P1 V1. And in this case a formula to monot rakhile bas enough. Work done equal to kiman 2.3 P1 V1 log of RE ba RC. Bas logote eta kotha just monot rakhibo para tumaloke hobidar karone now P1 V1 equal to kiman hetu power ne jaba P1 V1 equal to jodi dorkar hoy ami we can write MRT1. Gotike ei equation to P1 V1 or jagat ami MRT1 o likhibo paru jot jetia lage. Jodi amak temperature dia ase we will write PRT1. Jodi amak pressure or volume dia thake then we will write P1 V1 or P2 V2 hobo pare. Okay, work done during a constant temperature process. Now change in internal energy. Kunubai question formula ra kiman asile in change in internal energy du equal to kiman general formula. This is general formula always. Kotike ami integrate jodi koru ki pam u2 minus u1 ki pam m cv t2 minus u1. Etia question constant temperature processor karone work done kiman hobo yat ko aru ki agole jabo paro naki kono bai mon kora bostu to process is constant temperature. Internal energy zero. Good. Energy zero. Internal energy because constant temperature process means T1 is equal to T2. Temperature remain constant. So this is equal to 0. Change in internal energy in a constant temperature process is 0 because internal energy is a function of temperature. So if temperature does not change, then there will be no change in internal energy. Internal energy 0 no hoy monot rakhiba. Internal energy 0 no hoy. Ki 0? Change in internal energy is 0. Everything has internal energy. Ami thanda bosturu internal energy thakibo, garom bosturu internal energy thakibo. But so the temperature change no hoy, internal energy change no hoy. Now heat transfer. Heat transfer keneke uliam? Sorry, enthalpy no heat transfer.
হিট ট্ৰান্সফাৰৰ ফৰ্মুলা কোৱা ক'ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম উই উইল অলৱেজ ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স আৰু এটুক যদি আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰো q12 is equal to u2 minus u1 plus w12 এতিয়ালৈকে আমি কি পালো ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি কিমান চেঞ্জ ইন ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি 0 প্লাস work done মনত আছে নে তোমালোকৰ জাস্ট আমি পাইছো মনত নাই মই লিখিছো 2.3 sorry 2.3 কি হয় 2.3 আছে যদি কোৱা মনত p1 log of re হয়নে সো আমি কি পালো 2.3 p1 v1 log of re sorry log of re এটুকে আমি আৰু এটা ধৰণে লিখিব পাৰো 2.3 p1 v1 ৰ ঠাইত কি লিখিব পাৰো m r t1 log of re এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা চোৱা delta w is equal to যেহেতু du to 0 হৈ গল equal to delta du or you can say q12 is equal to কিমান w12 so this is very important relation আমি পালো টেম্পারেচার গটিকে কিবা এটা সিস্টেমত যদি আমি হিট এড কৰো আৰু যদি প্ৰসেসটো আইসোথার্মাল হয় এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা কি ক'ব পাৰি we can say the whole of the heat is converted to work হয় না energy cannot be created or destroyed internal energy change হোৱা নাই that means internal energy কোনো contribution নাই zero contribution so whole of the heat is converted to work লৈ convert হৈ গল হেকানে আমি ৰিলেশনটো একো পাইছো 2.3 m RT1 log of E আগত চোৱা তুমি work done কিমান পাইছিলো এটো আছিল না নাই একে আছিল না একেই হয় work done equal to যিমান heat transfer equal to এতিয়া change in enthalpy কি লিখিবা change in enthalpy dH equal to কিমান আছিল কোৱা ফৰ্মুলাটো du plus dpv so h2 minus h1 equal to du কিমান 0 plus এটো কি হ'ব p2 v2 minus p1 v1 now p2 v2 minus p1 v1 equal to কিমান এটুক আমি কি লিখিব পাৰো mr t2 minus t1 লিখিব পাৰো নাই t2 minus t1 যদি হয় এই বস্তুখিনি 0 হৈ যাব হয়নে সো তাৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো h2 equal to h1 so what does it mean h2 equal to h1 for an isothermal process there is no change in enthalpy. Enthalpy remains same. W12 work done किमान पालो isothermal process or work done 2.3 P1 log RE good very good log RE log বুলি কোনটা আমি কি কৈছো to the base 10 so এটুকে আমি আৰু কি ধৰণে লিখিব পাৰো 2.3 to 2 point থাকিব p1 v1 ৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰো m r t1 log of re expansion processor কাৰণে re compressor processor কাৰণে rc জি processor হে হিচাপে আমি লিখিম এতিয়া আমি re এ লিখি থৈ দিছো আমি process to expansion বুলি ধৰি লৈছো number 2
কি লিখিব লাগিব তাৰ পিছত চেঞ্জ ইন ইন্টাৰনাল এনাৰ্জি কিমান 0 mcv dt just formula to likhisu dt equal to 0 jehetu hobo etu 0 so it will be whole quantity will be 0 number 3 ki likhibo lagibo ebar heat transfer ok ami ki likhim q12 ei homoytot heat transfer kiman hoise ebar formula to likhi lua 2.3 P1 V1 ঠিক আছে মই জাস্ট এবাৰ লিখি লৈছো u2 u1 plus w12 যেহেতু a2 0 then it will be equal to how much 2.3 mRT1 যদি টেম্পারেচাৰত লিখো sorry log of RE P1 V1 তো লিখিব পাৰো দেখিলানে এই দুটা আমাৰ কি হৈ আছে সমান হৈ আছে একেই Number 4 change in enthalpy H2 minus H1 kiman there is no change in enthalpy sorry H2 will be equal to H1 sir kwa sir point 1 to aru bidare paibo ni sir mane 10 ta bajate kumaitle tothapi napali 2 point ta So, point 1 to whole, work done during a process 1 2. Process goes from 1 to 2 and the law is PV equal to constant. So, we can write PV is equal to P1 V1, P2 V2 labo paro, P1 V1. Okay, here para ami pam P is equal to P1 V1, P1 V1 divided by V. Eto to ami likhibo paru. So P and V are variable. Its value changes. But P1 V1 is a fixed value of PV at point 1. One point of value to kiman P1 V1. Jeneke ami mathematics at paisulu x, y, aru x1 to kami ki buli koro. Eto kami constant dhoro eta value boli dhoro x1 mane tar value ase but x equal to not a value y equal to mx plus c yat ki constant so m aru c constant y aru x variable value jodi y equal to dhori lo equation to y equal to 5x plus 9 eto hol equation etia jodi ami x or value 1 hoy tene hale y value kiman hobo 14 hobo that ঠিক তেনেকে আমি x ৰ ভ্যালু 1 ধৰিছো ইয়াত আমি p1 আৰু v1 ভ্যালু তো মানে known value we know the value of p1 v1 but pv are variables এতিয়া আহা work done is equal to formula কি আছিল আমছি কোৱা work done ৰ formula কি আছিল এটো হয় নহয় pdv এতিয়া তাক just integration kora from 1 to 2 1 or pora 2 le integration korim ami korile ami ki pam right side at ami simply likhim je work done during the process 1 2 as left side right side at ami ki korim etia integration jodi koro tenhele p2 variable agote ami p2 uliai loi ahisilu constant pressure process ba kiba asile eta p is variable boli koisu so what is the value of p1 v1 by v dv now p1 v1 to value to ematra ami koisu p1 v1 are constant the known value so the known value hoy they are constant integrate kora 1 to 2 dv by v amchi question dv by v integration ki hoy 1 by x dx integration ki asile monot ase 1 by x or integration amchi sagar নাই so আমি তোমালকে পাই আইছা integration of x equal to কিমান বেলেগ সবকে হদিছো হা x square by 2 ঠিক তেনেকে integration of anything x square বা কিবা আছে ল এ যদি 5x square হয় আমি কি লিখিম 5 integration of x square dx আৰু লগত dx তো লাগিব হা dx লাগিব
So now integration of dx equal to কিমান x. Now integration of 1 by x dx equal to কিমান পাইছিলা আমছে নাজানে তোমালোকে এজনে আগতে কৈছা this is log of x হয় integration of 1 by x. So x or type janiba yat v ase. So integration ami ki pam p1 v1 log to the base e hobo na ebilak sob e ln likhibo para tumen. So this is log to the base log to the base e and v take ami ki korim limit to ki 1 to 2 take etia likhia tumi simplify p1 v1 কি লিখিব পাৰো log to the base e v2 divided by v1 মই এটা স্টেপ মাজত লিখা নাই ইয়াৰ পিছত এটা স্টেপ কি হয় p1 v1 log of to the base v2 minus log to the base e v1 হেতুকে আমি এইখিনি বস্তুক আমি কি লিখিব পাৰো p1 v1 এটো log to the base v2 by v1 তোমালোকে integration শিকি আহিছে কাৰণে মাজতে এটা স্টেপ মই এৰি দিছো because this is not a class on mathematics. You are supposed to know what is integration, logarithm or integration কি এনেকে হয় যদি পাহৰিছে চাই লবা অলপ একো নহয় কেনেকে তো পাইছে জাস্ট মেকানিক্যালি মনত না ৰাখিবা যে এটো এনেকৈ লিখিব লাগিব অলপ যদি মনত পেলোৱা অলপ যদি চাই লোৱা যে integration of 1 by x is equal to x dx is equal to log e to the log of x and base is e. Now log of base e পড়া যদি আমি log base আমি 10 কৰো then we have to multiply it by 22.3 and it become log of to the base 10 v2 by v1 আৰু simplify কৰা 2.3 to আগত লৈ আহিলো তাৰ পিছত লিখিলো p1 v1 আৰু log of base 10 থাকিলে জেনাৰেলি আমি একো নিলিখো that is v2 by v1. Now এই ডায়াগ্ৰামটো যদি তুমি সোৱা v2 is this one 1 or পৰা 2 লৈ আছে this is v2 and this is v1 চাইছানে ডায়াগ্ৰামটো v2 পৰা v1 লৈ গৈছে this process is called expansion process. এই গ্ৰাফটো সোৱা 1 or পৰা 2 লৈ যে গৈছে expansion হৈছে because volume is increasing. So this term v2 divided by v1 is called expansion ratio. Jodi 2 পৰা 1 লৈ যায় তেতিয়া হলে v2 compression process হ'ব তেতিয়া v2 by v1 is called compression ratio. So আমি যেহেতু 1 পৰা 2 process to consider কৰিছো so we can write this is equal to 2.3 p1 v1 log of r e ঠিক আছে